Mesdames et messieurs, bonjour, auditeurs, internautes. Nous comptons pour nous retrouver après une première séance de formation concernant une autre séance de formation. Pour les gens qui branchent pour la première fois, nous, c'est HAMA, c'est Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui a un siège social dans Massachusetts. Mais il y a tentacule dans plusieurs autres États. L'objectif, c'est pour être capable d'encadrer tout Haïtien, pour être capable de gagner suffisamment de connaissances, pour être capable de vivre en bonne santé. Maintenant, nous gagnons une émission basée sur une maladie que un pile monde peut-être connaît, ou bien pas connaît, ou bien peut-être on a gagné, ou pas même qu'on sous gagné, ou bien on a gagné famille qui gagne. Donc, c'est de maladie ça, nous pourrons parler matin. Bien entendu, nous gagnons experts qui sont là pour ça et que on connaît et m'a toujours cherché côté pour joindre pour présenter au bar pour bonne connaissance. Nous gagnons avec nous matin c'est Brenda Normil qui passe de présentation, c'est lui-même qui modératrice matin et puis la présenter docteur Natasha pour qui va nous toute connaissance que il y a matin concernant maladie ça. Bonjour Brenda, bonjour docteur Natasha. Thank you Daniel, bonjour. Aujourd'hui nous encore sur écran, nous comptons que nous là pour nous parler de anémie falciforme. Moi dis bien? Awesome. Thank you so much, Daniel. And thank you, Dr. Archer, for joining us this morning. We look forward to a very robust conversation. I'm going to give you some time to introduce yourself and let folks know who you are, what you do, and your connection to the Haitian community. Merci, Dr. Natasha. Merci parce que vous êtes là avec nous. Et nous avons espace là pour présenter tout à public là, à la communauté haïtienne, pour qu'on qui est souillé plus bien. Wonderful. Thank you so much for inviting me here today and for the introduction. My name is Natasha Archer, and I'm a hematologist at Boston Children's Hospital. Non, moi c'est Natasha Archer, moi c'est un hématologiste et je travaille dans Boston Children's Hospital, qui est à tête dans Boston, actuellement. I'm of Haitian descent. Both my parents were born and raised in Haiti. They met in the United States and had 3 children, and I'm the last of their 3 children. Moi c'est une descendance haïtienne parce que maman, papa, moi yo grandi en Haïti, mais yo élevé 3 petites aux États-Unis, égal moi c'est dernier dans 3 petites ça. I was born and raised in New York and moved up north for my training in medicine, well, for college and my training in medicine. And I've been in Massachusetts for over 15 years. Moi grandi New York et puis après moi été allé plus vers le nord pour moi être faire pratique dans le domaine médecine et c'est ça que fait moi atterrir dans Massachusetts et moi vivre là depuis plus passé 15 ans. The first time I went to Haiti was when I was in medical school, and while I was there I supported some transient health clinics. Première fois moi été allé en Haïti, le ça moi j'étais dans medical school, donc c'est là moi j'étais dans l'école médecine toujours, mais moi j'étais allé dans une zone côté que moi t'a aidé une clinique c'est transgène clinique en Haïti. I loved caring for the Haitian community. And so as I moved further into my training, I continued to work in Haiti with an organization called Partners in Health. Et moi j'étais continué, moi en fait travailler avec Haïtiens que moi t'ai aidé et puis moi j'étais venu à travailler tout dans une organisation qui est les Amis la santé dans la clinique en Haïti tout. I haven't been able to travel as much to Haiti, and but still want to work with the Haitian community. And so I
that's why I'm here today. Kounye a mwen gen kek jou mwen pa voyaje en Haïti, mais mwen stil vle rete konekte avek komunote Haitienne nan, et c'est ça que fait mwen la jodi an pou m kapab ede nou lan domaine santé. Awesome. Well, thank you so much for joining us, Dr. Archer. And thank you again, Daniel, for joining us as our amazing interpreter for this conversation. We're going to jump right in. We hear about the word sickle cell. Some of us have had family members with sickle cell, or we've heard stories about sickle cell. Can you give us a brief description about what is sickle cell? Nou rentre direktman nan kesyon yo, paske nou tande an pil bagay ave anemi falsiform. Gen moun ki genyen li, gen zanmi genyen li. Est-ce ka di nou ki sa bagay sa e mem falsiform, anemi falsiform? So sickle cell disease is a type of anemia. We call it a type of hemolytic anemia that's related to hemoglobin. Anémie falciforme, j'entendais là, c'est un type d'anémie, li une catégorie que nous relais hémolytique anémie, qui parce que en fait, il détruit cellules sanguines. It's an inherited form of anemia, and it's inherited when there's a variant or mutation in one of the parts that make up hemoglobin. C'est une maladie génétique, ça veut dire une maladie où prend de parent en parent, li fait l'organe li et puis ou ka passer à l'autre génération. C'est ça fait une maladie génétique. And that change in the hemoglobin causes something called sickling, and that's the red blood cell to sickle, like form the shape of a banana or a sickle, and that's where it gets its name. Problème nan c'est maladie a li caractérise exactement en partie dans sang yo ça que les hémoglobine ça li fait un changement dans hémoglobine nan qui fait que cellules sanguines qui étaient en forme de donut li pas vinn en forme de donut encore li vinn manquer un morceau li vinn faire en forme de son banane donc c'est ça que fait yo relève sickle cell ou bien falciforme la fauve. Awesome. Thank you so much. And you talked about how the disease is inherited. And so just to insert a quick question here, if someone's parent had sickle cell, does that automatically mean, just for us to understand the context, that if they then have a child that is passed on, can you just provide just a little bit of clarification on the hereditary piece of the disease? Vous parlez ou dit que maladie a son maladie héréditaire qui passe de parent en fils. Est-ce que ça veut dire automatiquement si que yon parent gen maladie anémie falciforme nan, li bay petit li automatiquement? Ou ka parler sur ça plus? Yeah, actually, to have the disease, you have to inherit 2 copies of the variant or the mutation. So you have to inherit 1 copy from mom and 1 copy from dad. And so if somebody just has the disease, or if one parent has the disease and the other parent does not, it's highly unlikely that that child would have sickle cell disease. Ok, généralement pour gen maladie ça, comme nous dit son maladie génétique, c'est l'an gène nan lié. Donc tout le monde gagne on perd le gène. Ça veut dire le moment pour ka gen maladie ça, faut ta gagner on prend premièrement un gène dans maman et puis on prend un gène dans papa. Ça veut dire gagner 2 gènes qui gagnent et le ça ou gagne maladie. It is very likely that a child it's essentially 100% that that child will at least have sickle cell trait, though. Ça arrive que moun nan li capable depuis qu'il y a 2 moun qui gagnent maladie, yo capable gagner un petit moun le plus souvent qui gagne trace anémie. Well, and now if one person has the trait and the other person also has the trait,
there's a 25% chance with each of their pregnancies that they could have a child with the disease. Si nan ka ke yon maman genyen tras la nan yon gen, papa genyen tras la nan yon gen, ça veut dire moun ti petit sa yap fe la gen 25% chance que ti moun nan li genyen anémie. What another thing that complicates sickle cell disease is that one parent can also have the trait for a sickle cell trait. And if another parent has a trait for another hemoglobin variant, sometimes when those two parents can also have a child with sickle cell disease. It's not the same as the sickle cell disease with two parents with sickle cell trait, but it is a form of sickle cell disease. D'accord. Gen ka ki rive tout kote ke yon parent genyen seulement yon trace, ça veut dire qu'il y a yon gène qui est affecté de falciforme nan, et puis il rencontre un l'autre parent qui pas genyen maladie, mais qui genyen l'autre forme anémie. Donc ça ka permettre que ti moun sa li capable petit yo fait capable gagner anémie. And while we're talking about, the traits and so forth, is there any testing? For example, if I have a parent that I know had sickle cell, I did not end up with sickle cell, right? Because one parent didn't have a trait and one parent had sickle cell. Is there testing that could be done for folks to know if they're a carrier of the trait? You could go ahead, Dr. Archer. Yeah, of course, yes, there is testing that can be done to actually know exactly the types of hemoglobin that are in one person's blood. And so it's a blood test, and that blood test can look at whether or not there's that sickle hemoglobin or that healthy adult hemoglobin. There's also genetic testing that can be done that actually either sequences and tells us exactly the genes that a person has. So I think I think Daniel's having a little bit of technical difficulties. So I am going to step in really quick as the interpreter. So Dr. Archer dit comme ça que oui, gagner yon test que ou ka fait. Question c'est que si yon parent te gagné sickle cell et puis yon font petit qui pas gagné, est-ce que petit ça ka al checker pour ouais s'il kembe yon on risque pour li gagner li fait un petit qui gagne sickle cell. Li dit oui, gagne test que ou ka fait, son test sang qu'on ka fait pour ouais si ou gagne yon risque pour sickle cell. Spécialement sous ou pral planifier famille ou pral faire petit, ou pral marier, ça ou pral faire petit avec un moun li gon jan pour ka connaître ça. Any additional comments on that, Dr. Archer? No, that's it. I actually have a question about testing. So how often do you find that folks, are getting tested if there is the sickle cell in their families? Well, so I typically meet the children after, and so I don't typically work with the adults. Oftentimes, if it's not really known within the family that somebody has a sickle cell trait or sickle cell disease within the family, they only get testing after the child is born and is found to have either sickle cell trait or sickle cell disease.
if it's known in the family that an individual has sickle cell disease, typically that's that the OBGYN that's helping with the pregnancy is made aware of that, and testing is done before to inform families of their risk of having a child with sickle cell disease. I sometimes then meet with those families to talk to them about the disease before they deliver. Est-ce qu'il y a possibilité pour qu'on ait avant ou faire ou gagner anémie qui sont action qu'a prend? Et docteur a répondu, il dit que généralement en pile monde c'est yo fin entrer dans relation yo fait petit c'est après le ça yo va découvrir que le fait test pour petit monde nan yo jeune que petit monde nan gagné anémie ça veut dire monde ça yo te capable vivre anémie yo pas connaît si yo gagné yo passer bâti monde nan. Mais il y a qu'à côté que si que monde connaît d'abord que yo gagné anémie donc yo rencontré avec obstétricien yo ou bien gynécologue yo qui explique yo mais qui possibilité mais qui ça arriver si yo gagne un petit monde. And just to clarify, most people with sickle cell disease know that they have sickle cell disease because of the symptoms that come with that. But many people do not know that they have sickle cell trait. And it's that carrier state. It's not a disease to have sickle cell trait, but it's that carrier state that you can pass that on to your to your children, and they could potentially get sickle cell disease that a lot of people are not aware of. Généralement, le ou gagne anémie falciforme non, ça veut dire gagne dans tous deux gènes yo, ou déjà qu'on a gagne parce que vous êtes malade ou êtes en ça. Mais gen moun problème qui arrive à ces moun qui gagne trace là, ça veut dire yo gagne des formations dans un gène et puis yo pas aucune manifestation qui paraît dans corps yo seulement pas comme ça et le ça yo al croiser c'est là l'icône plus dangereuse parce que le ça moun croisant l'autre moun qui gagne trace ça et puis ti moun li produit un ti moun qui gagne maladie. The last thing that I'll say is that all children born in hospitals in the United States are tested for sickle cell disease or a problem with their hemoglobin once they're born. Je m'aimerais assurer nous c'est que tout petit monde qui fait aux États-Unis yo automatiquement bay test là pour yo ouais que si yo gagne anémie falciforme. And those tests can identify if somebody even has sickle cell trait or sickle cell disease. Test ça yo bay yo li capable premièrement identifier si yo gagne c'est anémie falciforme non. Ça veut dire qu'il y a tout de gènes ou bien si il y a trace anémie falciforme ça veut dire qu'il y a un gène qui a des déformations là-dedans. And the child's pediatrician should contact the family with those results approximately a week to 2 weeks after the baby is born. Donc généralement après 1 ou 2 semaines le petit moun fin fait pédiatrie là docteur Tibébéa li doit contacter parents si que ti moun ça li testé positif pour anémie falciforme la contacter pour li capable informer parents situation ti moun li. Awesome. So basically the diagnosis of sickle cell, it happens at birth. It definitely happens at birth, and then testing if you know now in your adult years if that information wasn't available to you or parents might not have known how important the information was, you can certainly as an adult go and get tested to see if you carry the trait. Bon, définitivement on a parlé de généralement aux États-Unis aussitôt que ti moun nan fait yo capable de tester pour voir s'il gagne anémie falciforme non. Mais ou même qui est adulte, peut-être pas fait aux États-Unis tout, ou bien possibilité pour checker tête pour connaître sous fait anémie falciforme non ou pas, sous gen trace là ou bien sous malade. That was very helpful, Dr. Archer. Thank you so much. And so when we talk about sickle cell, for moving into someone who has been
diagnosed, or if we take it a step back, someone, we say it happens at birth. What are the symptoms that a child may experience, or even into their adulthood, the symptoms that they may experience if they are diagnosed with sickle cell disease? Donc, yon ti moun ki gen diagnostic kote ke montre ke li gen anémie falciforme, ki symptôme ou ka ouè la kay ti moun sa? So when a baby is first born, it is most of the time the baby has no symptoms related to sickle cell disease. And the reason for that is that the main type of hemoglobin that is made in babies is called fetal or baby hemoglobin. Le yon ti moun fèk fèt, li ou pa ka mouè si genye sik anémie falciforme nan, paske ti moun nan, san li genye yon hémoglobine spécial ki le fetal hémoglobine, qui semblait pas vraiment en compatibilité avec maladie. Yeah, so the fetal hemoglobin doesn't have that same mutation or that problem with the gene as sickle hemoglobin. And so they don't have that same sort of anemia when they're first born or any of those other symptoms. Donc, façon fétale hémoglobine nan fonctionner, li pa gen même sa les mutations avec l'organe adulte hémoglobine nan. C'est ça qui fait ti moun nan li même li pa capable présenter les symptômes de la maladie ça même si li ta gagné li fait avec. But something happens. We switch from making mostly fetal hemoglobin to adult hemoglobin somewhere around 3 to 6 months of age. The majority of our hemoglobin becomes more of like an adult hemoglobin. And that's when symptoms can start to occur. Et cependant, le ti moun arrivé dans l'âge à partir de 3 mois jusqu'à 6 mois comme ça, comment c'est qu'un changement qui fait côté que ti moun nan fin suspend produit ça que les fétal hémoglobine pour le produit hémoglobine que nous normal gain adulte hémoglobine. Et c'est là qu'on est là où ka maladie a commencé à manifester s'il gagne. And when you're talking about symptoms range from being generally just being anemic to having problems with any part of your body where blood goes. Et là nous parler des symptômes nan li varié, li ka commencer depuis gagner des symptômes physiques mais li capable tout li continuer tout dans toute partie dans corps depuis ce côté sans passer dans corps ou ka gen problème là-dedans. So when you're talking about, for example, from head to toe, if you're talking about the brain, individuals can have a stroke, could have problems with their learning. When you're talking about the eyes, they can have problems with blockage of some blood vessels in the eyes. They can have problems with the lungs. They can have infections. They can have problems with their bones. And the most common problem is probably pain. Généralement, si n'a parlé, n'a présenté moun de la tête aux pieds, moun gen problème, tant que nous dit, quel que soit côté sans passer dans le col, gen possibilité pour gen problème. De la tête aux pieds, moun ka commencé gen problème stroke, si dans la phase tête, li ka descendre côté que li gen problème dans yeux, li pa wè bien, ou bien gen problème attention, li problème apprendre l'école. Li ka gen un problème pour descendre puis balan affaire poumon li gen un problème tout dans zone tout. But I would definitely say that the most common symptom and where individuals most commonly come into the hospital is pain. Mais symptôme qui plus courant que moun nan gen c'est li vini l'hôpital avec douleur dans corps, douleur dans zone. And the pain is caused when these
sickle shape or banana shape red blood cells, they get stuck in the blood vessels, and they don't allow blood to, as it normally would, carry oxygen to parts of the bone. And that causes that bony pain, and that can be in the legs, the arms, the back, the chest, really anywhere there are bones. Douleur ça li cause à cause de ou connaît cellules sanguines qui t'a en forme rond ou t'a marcher circuler normalement dans le système nan, li vient en forme banane nan. Ça veut dire ça permet que li pas qu'à circuler bien, le stock yo collé ensemble et puis ça vient faire font masse son côté fait que oxygène on connaît et cellules ça c'est eux même qui portent oxygène dans tout le système nan, ça vient faire que oxygène pas qu'à rentrer dans le système nan. Donc, côté le stocké a pas gagner une douleur et qui est capable vraiment terrible. You know, while that sounds terrible, you know, my job as a hematologist is to really prevent those complications from happening. That's why it's really important that if an individual does have sickle cell disease, that they have a hematologist that can help them to prevent and, at the worst case scenario, manage some of these symptoms. Pendant que ouais bagay ça semble un bagay qui très compliqué, c'est ça que moi-même, c'est là moi-même en tant que hématologiste, moi j'ai pu faire intervention pour pas capable faire problème ça yo pas arriver moun. Donc il y a des interventions capables faire pour empêcher problème ça yo arriver, pour gérer problème ça yo. Thank you for explaining the symptoms and then going a little bit deeper into the pain and managing pain. I remember growing up, I went to school with an individual that had sickle cell, and she always carried this huge bottle of water everywhere. Can you just go into some of the prevention for managing those symptoms like pain? Are pain medications also something that, you know, patients are prescribed or reach for whenever they're having a crisis? I guess prevention and management in a sense, sorry. Merci parce que ou bonne information ça yo me songe moi-même l'aime petit ça c'est Brenda qui a parlé l'école côté que tu gagné un petit monde à l'école là qui gagné anémie falciforme mais il était toujours il portait une gros bouteille d'eau dans main li est-ce que expliquer nous qui gens moun ka vivre maladie ça pour manager peine yo etc. est-ce que pas un petit détail sur ça? Sure. Hydration is very important when it comes to patients with sickle cell disease. We really want to make sure that there's never any dehydration, and in fact, there's a little bit of overhydration, and that decreases that risk of, again, having those blockages in the small blood vessels. Hydratation, c'est un bagage qui est extrêmement important pour moun qui gagne anémie falciforme. Bon, si vous voulez même, c'est pour moun qui a toujours bien de l'eau, à boire de l'eau pour que système est bien liquide pour que cellules sanguines quoi que yo déformé yo ka circuler de manière harmonieuse pour pas bloquer et pas problème. C'est ça qui fait boire de l'eau, hydratation, c'est un bagage qui est extrêmement important pour les gens qui souffrent de la maladie. So we use that as a form of prevention, but it's also a form of management. So if somebody starts to have pain, the first step is really hydration. Nous servons avec stratégie ça, non seulement pour une forme de management administré et maladie, mais tout nous utilisons sous forme de prévention parce que aussitôt que on t'a dit il commence à gagner douleur, premier bagage où il fait c'est boire de l'eau. The next thing that you would say is heat. So heat causes the blood vessels to dilate or become bigger, and so that again prevents some of that blockage that occurs with sickle cell disease. Deuxième bagage nous utiliser c'est ça que les chaleurs parce que vous connaissez chaleur il y a une capacité
pour lui faire vaisseau sanguin dilaté. Donc, puisque les vient dilaté, les vient plus large, donc circulation capable de faire de manière plus fluide que si c'est à du côté où tu as concentré, tu as contracté. And then typically we then move to some sort of escalation when it comes to pain medications, usually starting with medications that you could get over the counter, like acetaminophen or Tylenol, and ibuprofen or an Advil, etc. En troisième étape là, nous commençons à entrer dans ça que les pain management de manière plus prononcée, c'est là que vous commencez à demander pour mon capable prendre bagaille pour douleur. Par exemple, acétaminophène ou bien ibuprofène ou bien Advil. You know, sometimes those pain medications that you get over the counter are not enough. And so sometimes we have to prescribe other types of pain medications, for example, opioids. Parfois, médicaments pour douleur, ça y analgésique, ça y que vous achetez, on n'a pas besoin de prescription pour acheter. Parfois, ils ne pas suffisant. Douleur est beaucoup plus atroce que ça y pas fait rien. Le sacounier là, nous commençons à entrer dans bonne prescription analgésique qui est beaucoup plus sérieux que vous pas joindre dehors que seulement sous gagner prescription docteur. Tant que nous parlons de opium. Everybody's a little bit different, and you know, some people also respond really well to acupuncture, massage, Reiki, for example, other alternative types of treatments for pain. Nous connaissons tout le monde pas même, chaque monde différent, et même gens tout corps répondent à différents stimulus. Il y a des gens qui répondent très bien avec une série de l'autre traitements, tant qu'acupuncture, tant que massage. Ça est capable d'aider tout si que ils répondent avec lui. We also know that stress can exacerbate somebody's pain. And so finding a calm and restful area and doing things that are soothing, maybe listening to music or, you know, reading a favorite poem or, you know, chatting with a friend. Those are sort of things, comfort measures that can help an individual as they start to develop pain. Nous connaissons tout stress qu'on fait que maladie ça fait plus effort en fait plus grave parce que nous connaissons stress est capable de faire maladie ça venir attaquer ou faire plus effort sur c'est ça fait nous qu'on prescrit monde pour capable de faire activité qui permettent de descendre niveau de stress yo. Ça va dépendre de ça moun fait ça moun remet fait qui pour capable faire déstresser il y a moun c'est musique yo tendez il y a moun c'est poème yo tendez il y a moun c'est livre yo mais tout ça qui qu'a utilisé pour descendre niveau stress pour moun capable relax li capable contribuer tout dans traitement. Thank you so much. While you were talking about that, it looks like right as you were explaining the different ways to treat a person who may be in crisis, you were beautifully explaining that. It came in actually through the chat. So thank you for sharing the other pharmacological ways of, you know, managing someone who may be in crisis, but also trying to find ways to prevent it. That was very helpful. Et merci parce que vous aidez nous dans ce sens. Non seulement vous permettre que nous gagnions façon pour nous manager de façon traditionnelle, mais aussi vous montrer nous façon qui par médecine traditionnelle pour manager ou bien gérer les maladies salmonelles. And as we talk about, you know, we talked about the diagnosis, it's hereditary, prevention, management. Can you tell us how sickle cell is treated? Like we talked about pain per se and other ways to prevent, like take your stress down, find a comforting
thing to do. But are there any medications that are prescribed to patients to treat sickle cell? Est-ce que ou ka di nous content ou montrer nous une bonne façon que nous capable de manager maladie ça le gagner mais est-ce que gagner une façon pour capable traiter maladie? There are a number of different medications that are used to manage the disease. One of the most commonly used medications is hydroxyurea. Il y a plusieurs médicaments qui sont capables d'utiliser pour aider moun manager des maladies, mais un médicament c'est ça que l'hydroxyurea. This medication increases the amount of fetal hemoglobin, which again decreases the amount of sickle hemoglobin and stops that sickling that occurs in the blood cells. Médicament ça qui est fait même l'entrée dans le système moun li fait moun nan capable produire plus ça que les fétal hémoglobine et nous connaît le docteur te dit avant fétal hémoglobine li pas affecté par une maladie donc le li produit ça c'est comme s'il y a tendance à remplacer adul hémoglobine par fétal hémoglobine. There are a couple of other newer medications that have also come out. They're not as commonly used because they haven't been shown yet to be more effective than hydroxyurea. Il y a un série de l'autre médicaments que yo utilisé tout oui mais non pas vraiment aussi commun que hydroxyurea parce que yo semblait pas gagner même efficacité tant pour sans hydroxyurea gagner. Lastly, there are curative therapies for sickle cell disease. They all include something called a bone marrow transplant. Et dernièrement, enfin, il y a ça un traitement pour anémie falciforme. Il y a un gros traitement qui gagne, c'est ça qui relève transplantation de moelle épinière. And so you could typically that involves or traditionally it involved taking the stem cells, these early baby cells of the blood cells from a person that is not affected, and then putting those into the patient that is affected. You first have to wipe out a person with sickle cell disease's baby cells, and before you put in those new baby cells. Le traitement ça est en fait compliqué là-dedans pour faire c'est que son intervention qui fait côté que ou il y a tendance à remplacer ces cellules qui pas bon yo avec une nouveau baby cell, ça est les stem cells, une cellule originale. Mais avant de faire ça, on doit pour éliminer toute baby et cellule petit bébé que mon a gagné dans sang avant pour commencer à mettre nouveau cell ça. Il y aurait le système dans stem cell transplantation. Now there are some newer potentially curative therapies that are generally called gene therapy, where you actually take the baby or stem cells of the affected patient, take them out of the body, manipulate those so that then they no longer cause any of that sickling, and then put them back into the patient. Et il y a l'autre traitement, forme de traitement qui est très moderne, que les gènes traitement, c'est que ils rentrent dans cellule là et ou prend dans gène là ou retirer ou bien font manipulation en fait que retirer problème qui fait que mutation qu'on fait que cellule là fait avec des formations c'est dans gène là ça y est l'offre fin retirer et puis qu'on y a là où problème n'a pas qu'à continuer répéter. And thank you for sharing that. So
in terms of like there's the transplant, the stem cell transplant, and there's gene therapy. At what age would those therapies be available? Like how old does someone have to be considered for those treatments? So for traditional stem cell transplant, when you're getting the stem cells from somebody else, if you have a sibling that is a match for you, you can have it quite early. And, typically, even starting at somewhere between 3 and 5 years of age. So even that early. Sorry, go ahead. Brenda Mandé, il a présenté deux dernières thérapies là qui semblaient beaucoup plus complexes, mais c'est eux-mêmes qui semblaient présenter comme potentialité pour traiter. C'est ça, les stem cell transplantation ou bien gène thérapie. Brenda Mandé, dans qui année comme ça, dans qui l'âge du monde qui est affecté de anémie falciforme ou qui a commencé et traitement ça. Docteur Natasha a commencé à répondre premièrement par ça que les stem cell transplantation, hein, ou qu'a commencé de très tôt, de 3 à 5 ans qu'on soit capable de commencer. And if a patient has symptoms, significant symptoms, we can potentially even do it earlier. Et si patient commencé à avoir bon genre symptômes qui fait que maladie a fait souffrir, ou bien va commencer traitement ça au plus bonheur toujours. Because gene therapy is newer, that is still in mostly clinical trials. And so at current, most trials are looking at patients who are 5 years and up. Et ça, les gène traitement, jusqu'à maintenant, c'est une expérience qui est nouvelle dans le système médical. C'est ça fait actuellement, les gens qui gagnent le traitement actuellement là-dedans, ils ont environ 5 ans. Donc, c'est tout à fait nouveau. That may change because in December, a couple of these gene therapy treatments might become now commercially available or FDA approved. Mais ça doit changer très bientôt pour les gens qui gagnent maladie. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'à partir de décembre prochain, a commencé à gagner gène thérapie est disponible. C'est que FDA, Food and Drug Administration, qui c'est une organisation qui contrôle les bagages aux États-Unis, bail approbation pour utiliser les traitements. Thank you so much. That was really hearty and very informative. Do you ever see adults undergoing transplant who have had sickle cell for their whole life? Do you ever see adults undergoing transplant or this newer gene therapy? Very, very often, yeah. Yeah, Brenda m'a dit, est-ce que ou est monde déjà qui expérimenté traitement ça yo tant que gene thérapie et docteur a dit oui souvent les monde ça yo. And stem cell transplant is already FDA approved, and so it is a therapy often used if somebody has a matched sibling, and in some cases, if they have another donor that is a match to cure them of their disease. Faut nous dire tout ça les stem cell transplant là est disponible déjà. Ça qui est important c'est que au besoin joindre une famille ou un parent qui gagne un gène compatible avec vous qui ont compatibilité et que les ça est capable de faire transplantation. Autrement, ou capable de joindre tous si gagne des donneurs qui gagnent compatibilité avec mon nom, ils peuvent faire transplantation. We have found though that children do better if they than adults when they get the stem cell transplant. And so if that is something
I would encourage, if somebody does have sickle cell disease, that they find out what are their options when it comes to stem cell transplant, so that they can make an informed decision, as soon as possible. Selon l'expérience, nous ouais que le si moun fait transplantation, hein, yo comporte plus bien. Ça veut dire résultat yo plus bien que le grand monde fait. C'est ça que fait nous capable de suggérer si vous gagnez un monde qui a maladie au plutôt que vous prenez décision pour faire transplantation yo, les plus qu'a fait succès. Amazing. We kind of, the conversation flowed. We went through all of our questions that we had for you, Dr. Archer, and this was very, very informative. As we come up to our time, please feel free to let us know if there's anything else that you want our live stream viewers to know about, your practice, things that they should know if they have a child that is diagnosed with sickle cell, or if they are an adult that has sickle cell, what would you want them to know as we wrap up this morning? Comme étant donné l'heure a presque arrivé, nous getons nous posons un peu de questions, getons répondre, et auditoire yo t'a aimé connaître plus, nous t'a bonne chance là pour le moment pour capable ajouter tout ça qui est nécessaire pour ajouter concernant émission là. Well, the one thing I would say is that sickle cell disease can be incredibly unpredictable, where you can develop a complication sort of suddenly that sort of affects how you sort of go about your day-to-day life. And it can also be very painful. And even the thought of it possibly being that can be difficult psychosocially. And so I think that if you have sickle cell disease, I would just be patient with yourself and be caring of yourself and understanding of yourself if that is difficult, and to seek help, through your networks, through your medical providers, and when it comes to coping with that, because that is difficult, and anybody who has sickle cell disease or is in a similar situation would need some help in terms of coping. The other thing is that, you can. Nous can ajouter que anémie falciforme, ils sont maladies en pile fois qui imprédictibles. Quand on écrit comme ça et puis il commence à déclencher une série d'activités sous. Et nous connaissons tout ça, li affecter qualité la vie autour. Parce que on peut souffrir avec douleur en pile, mais aussi même la vie sociale autour, li qu'on affecté. Donc des fois ça n'a demandé c'est pour les gens qui ont maladie ça, pour nous patients avec eux, pour nous gagner pile compassion tout, et puis pour nous capables toujours chercher traitement, et puis parce que ça yo demandé en pile patience. The only other thing that I would say is that we all have to be aware of our limitations and be aware of how some of our actions might influence our health. But individuals with sickle cell disease have to start doing that at a very early age, from the time that they're born, and continuously. And so it is that's a tough job, for any of us that have to think about, every single action may be affecting our health. And so, seek help, seek guidance. Your hematologist, the other doctors that are really there to support you. So use them as a resource in order to help you achieve that. Et il y a l'autre bagage nous besoin connaître à cause de maladie, ou besoin connaître potentialité, ou besoin connaître limite autour. On parle pousser trop sur corps pour lui faire des actions qui beaucoup plus exagérées parce que maladie a limité des limites dans ou même tout, ou besoin comprendre ça tout. Et puis tout le gain pour
pour joindre docteur, pour chercher docteur, chercher aide. L'environnement ou les networks ou l'environnement social ou l'environnement religieux ou quel que soit, chercher aide à chaque fois que vous avez besoin, ça est aussi important. And that's not an invitation to be lazy. That's really actually, with sickle cell disease, it's exceptionally important to move, to ensure that your body functions well, like in terms of your flexibility. It actually means being aggressive. If you are sick, to aggressively resting, making that decision to rest your body when maybe other people can, keep going. Maybe it also means if you have a little bit of pain, treating that pain aggressively, hydration, pain medication, heat, etc. Si m'a dit non pour que nous reconnaître tête non pour nous connaître limite nous à cause de maladie à créer là non mais pas encourager nous pour nous venir paresseux pour nous chuter nous pas faire rien demander pour seulement pour un jugement pour connaître l'heure où doit commencer l'heure où doit camper l'heure sentir fatigué qui ou pas doit continuer à pousser parce que le demander pour une sagesse pour dire bon là c'est pour moi prendre au repos donc c'est demander plus pour faire un équilibre entre réalité à so vle fait avec son café. C'est ça que n'a demandé le nous dire pour connaître limite. Well, thank you so much. Thank you for all of that information. We're going to wrap up today's conversation on sickle cell. If you want to learn more about Dr. Archer, just remind us you practice at Boston Children's Hospital and you have 2 campuses, 2 areas. Can you just briefly touch upon that? I work at the Boston Children's Hospital. I have a clinic in the Boston area, in the Longwood campus, as well as a clinic in Weymouth, Massachusetts. Dr. Natasha, il y a 2 cliniques qui travaillent là-dedans. Il travaille dans la clinique qui est dans Boston Children's Hospital, c'est dans le campus là même lié, ou dans le campus là, on revient au campus là. Et puis, il y a une autre clinique qui est dans Weymouth, qui c'est encore une autre en ville, là, en Massachusetts. Awesome. Thank you so much. And thank you for joining us this morning. For our viewers, if you want to learn more about HAMA, you can visit our website, myhamahealth.org. It's written below on the screen. Merci parce que nous sommes là matin et nous pour monde qui attendait nous auditoires ou internautes si vous besoin apprendre plus de HAMA ou capable aller dans website ça qui est exactement sur écran là myhamahealth.org. And we're also on LinkedIn and YouTube. If you enjoy these live streams, they're all available on our YouTube channel. And you can search the Haitian American Medical Association. We will come up. I do want to note that if you're on our YouTube page, please feel free to subscribe. Every single time we bring in specialists like Dr. Natasha Archer to give a deep dive of this information, you will get an alert. Every single time we schedule a very nice presentation like this, you will get an alert only if you subscribe. So we encourage you to subscribe, have your friends and family subscribe as we build this information for our Haitian community. Also, if you want to see previous health education sessions that were done, do not look at the video tab. You have to go under the live. It says live in order to access all of the health education live streams that have been available online for our Haitian community since 2020. Non seulement nous sur LinkedIn, nous sur YouTube, ou capable de joindre, si vous besoin de regarder plus informations sur nous, capable de joindre sur le site ça. Et puis, tout, si vous êtes intéressé qu'on ait regardé tout ça nous avons fait avant, toute vidéo nous avons fait avant, parce que nous avons fait vidéo longtemps, ou capable d'aller sur YouTube, premièrement, faut inscrire, leur fin inscrit, et puis, l'on va regarder vidéo, on va aller dans le côté en l'air, écrit vidéo, non, on va descendre en bas, dans l'écran écrit live. Et c'est là que on va joindre toute vidéo nous poster déjà, de tout ça nous parler déjà. Nous connaissons WhatsApp, permet tout un pile ressources pour capable fonctionner. En plus, songez pour visiter nous, pour connaître, pour capable connaître plus de nous dans le website.
And then we're also on Instagram and Facebook. So if you're looking and you prefer to follow what HAMA is doing on Instagram or Facebook, the handle there at myhamahealth is right at the bottom of your screen as well. Non seulement ça, nous sur Instagram et avec Facebook. Donc, si vous avez connaître plus sur nous, allez dans myhamahealth. C'est là-dedans où vous avez besoin de toute information et si vous avez besoin, vous êtes capable de follow nous là tout. Et puis, nous avons toujours été connectés. So thank you again, everyone, for joining us. If you joined us live, if you joined a rebroadcast, you're looking at it again, please feel free to share this information with your family members and your friends in your network. It is very important for us to have the facts and true understanding what sickle cell is. We did something on anemia earlier, so please feel free to access those and share them. Dr. Archer, thank you. Daniel, thank you again for being our amazing interpreter. He's usually a moderator, but he served as our interpreter today. We appreciate you so much at HAMA, Daniel, and thank you, Dr. Archer, again. Thank you. Si vous intéressez pour joindre nous, ou capable de joindre nous, si vous intéressez pour joindre nous live, ça crée en direct, ou capable de joindre nous, mais si vous voulez assister nous en différé, ou capable tout, mais ça n'a pas nous pour faire, c'est partager et information ça yo avec amis ou avec famille, parce que c'est important pour qu'on ait toute maladie ça et puis comment ça fait répercussion sur la vie ou et comment capable gérer les tout. Donc, l'organe yo partagé yo et nous dit docteur merci, nous dit Daniel merci et puis à la prochaine. Thank you, everyone. Have a great day. Thanks again, Dr. Archer. Thank you. Bye, everyone.